Saudações, morcegos e morcegas que combatem o crime durante a noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canalzinho mais uma vez. Eu sou o Atmafalcon, The King of Platina, no caso que mais platina jogos lá na Costa TV. Lembrando o vídeo sempre de segunda a sexta às 18 horas. Vamos continuando aqui, né? De pegar todos os troféuzinhos do Charada, agora aqui no Centro Médico. Vamos dar uma olhada. Taped interview 39. Patient's name is Edward Nigma. At this point in time, I've yet to decide if Mr. Nigma is a suitable candidate for the Titan process. I'd like to talk about your childhood. Miserable. Next. By all accounts, that is where your fascination with riddles began. I believe discussing those years could explain your compulsive behavior. Very well. My father hated me. Always called me a moron. I see. I was determined to prove him wrong. So I entered a contest at school. A $20 prize to the kid who could figure out an almost impossible logic problem. I won, of course. And that pleased your father? Hardly. He was convinced I had cheated. He kept yelling, "You must have cheated! Admit it, you moron! You cheated!" I swore I didn't. And he hit me for lying. I'm sorry to hear that, Edward. Don't be. He was right. E realmente aqui sobrou coisa pra caramba. Eu tinha deixado pra pegar quase nada nesse lugar. Porque também eram coisas mais chatas, né, de ficar procurando. E tínhamos... Ainda faltam 20, né? Quer dizer, contando esse aqui, faltam 19, então. É muita coisa que tem aqui que eu deixei pra trás. Então, vamos seguindo aqui, né? Lembrando, né? Esses vídeos que eu estou fazendo são aqueles que eu não peguei no jogo principal. No jogo principal que eu peguei foram aqueles mais simples, mais fáceis, que estavam logo na cara, aí decidi logo pegar. Para facilitar também o negócio, para não deixar o vídeo também todo gigantesco, né? Os vídeos estão sendo bem curtinhos, né, até o presente momento. Só esse aqui que vai ser um pouco mais longo que o normal, que aqui tem muita coisa que eu não peguei, né? Então, vamos pegando aqui as coisas. Esse aqui é daquele jeito que você pega carregando, né? O L1, né, no modo detetive, que aí você vai pegando todos os detalhes e mirando, né, botando a tua visão para alguma coisa na parede, né, letreiro, sempre tem algum detalhe que ele mostra aqui. E aqui conta a história do Alfred Pennyworth, né, o famoso mordomo do Batman, né, que ele era um agente secreto, me parece, antes de começar a cuidar do Bruce, quando era pequeno. Maneiro, cara. As biografias são bem bacanas aqui, vão se completando cada vez que você vai pegando esses detalhes, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui. Curse me for a fool! How could I not see it until now? The monster had a confederate. I hid in the darkness near his cell, and saw with my own eyes one of the doctors whispering to him. She looked at him through the transparent barrier with tenderness, with, dare I say, desire. My skin crawled with revulsion as she kissed the glass. Fighting the urge to dash the woman's head through the glass, I let her continue. The damnable clown might have shared secrets with her that would be useful once the mad dog has been executed.
I'm sure the woman will reveal what she knows to me. If not willingly, then certainly under electronic persuasion. After that, a lobotomy, I think. Unfortunate for one so young. But her lust has put the reputation of Arkham at stake. Yes, a lobotomy. The very thing. There is no other way to ensure her silence in this regrettable matter. Yet again, I found myself watching him. No one can provide a cure. He laughs in the face of those who try. Amadeus would not have let him live. And neither should I. One last sip of cognac, and I was ready. What? You're nearly done? Are you cheating? Looking them up on the internet? Tell me. Patient interview 44. This is yet another interview with Edward Nigma. I have yet to make up my mind whether he's a genius or just deluded. Whichever one he is, just being in his company is both irritating and exhausting. Hello, Miss Young. You look tired. Anything you need my help with? No, thank you, Edward. I am here to help you. We all are. Forgive my arrogance, Doctor, but if you think I need your help, well, you're in the right place. Let's look at it a different way. Throughout your career, you have specialized in bizarre traps and convoluted clues that more often than not result in the death of the unfortunate participants. And if the citizens of Gotham were smarter, my games would be merely an amusing diversion. Instead of death traps. You really should be thanking me. Weeding out the ignorant, the stupid, the useless. But don't worry, I'm sure you would survive. What a lovely photo on your desk, Doctor. Your family? Mother, perhaps. Put that down. Get out. Guards!
He watched as I entered the cell. He smiled as I showed him the knife. I told him how I will use it, how I will cleanse this city. And then, terror. I was paralyzed. I struggled. I screamed, but I was silent. The monster looked at me, expressionless. He ran my blade slowly across my forehead. A smile cracked across his horrible porcelain face, and I heard the filth fall from his mouth. He laughed and called me that horrible name. Did you know that the children... I don't believe it. How did you work that one out? Fiddle diddle diddle, answer my riddle. Normally I like fireworks, but, well, you know. Beleza, enquanto a gente vai então pegando todas as charadas do Charada aqui, eu vou falar um pouco mais daquele outro personagem anterior a esse que a gente viu a biografia agora, né? Que era o do Thomas Elliot. Nada mais é do que um amigo de infância do Bruce Wayne, né? Só que ele foi sempre sociopata desde o início. Então, para falar um pouquinho mais, um pouco mais pertinente, cara, eu não tenho como provar isso que eu vou falar agora, mas eu acho que tem muito a ver, ia ser criada uma versão desse personagem, sabe lá aquela série do Arrow, né, do Arqueiro Verde lá da CW antigona, já acabou faz tempo? Então, era para essa série no início ter sido uma série do Batman. Aí deu problema lá que a Warner ela tem ela nunca deixa fazerem qualquer tipo de produção meia boca com Batman, né? Então, aí não, vai virar a última forma, virou outra coisa, virou a série do Arqueiro.
E lá ele tem um melhor amigo de infância também chamado Tommy. Coincidência? Eu acho que não. Eu acho que ele seria assim. Eu iria contar a história, assim, mais ou menos desde o início do Batman, com a sua amizade com o Thomas Elliot. Porque esse Thomas Elliot ele surgiu bem depois, né? Ele não tem naquela série animada do Batman dos anos 90, porque ele surgiu em 2003, né? Então não teria como. Eu acredito sim, fiamente, que era isso, cara. Não tenho como provar, né, que era isso, né? Isso é só de orelhada, mas, cara, tudo leva a crer, cara. Tudo leva a crer, porque isso eu sei, porque era pra ter sido sim, aquela série lá, era pra ter sido uma série do Batman ao invés de série do Arqueiro Verde. Isso já está mais do que confirmado. Agora, essa parada do personagem já é uma especulação minha. Mas fica aí o questionamento, né? Does your head hurt, Batman? Understandable. You're no match for me. Your obsession with Batman. Hardly an obsession, Miss Young. I simply feel an obligation to expose him. You know who he is? More important, I know what he is. What do you mean? It's obvious. The mask, the weapons, the scare tactics. He's a criminal. No different than Joker, Two-Face, or myself. Most people consider him a hero. Most people are idiots. They can't see Batman for the villain he is. Riddle me this! How did he get his car and his gadgets? I don't... With money stolen from the criminals he defeats. Why does Gordon turn a blind eye to his antics? Batman bribes him. The answers are right in front of your stupid, gawking face. Edward, please, calm down. Wake up, Gotham! No sane, law-abiding man does those things. No one's that selfless. Batman is as vile as they come. Security! Security!
my final interview with Edward. I have gone as far as I can. I can no longer tolerate his mood swings and tantrums. I have more important work to be getting on with. He will be transferred to Dr. Whistler's care as of next week. Good morning, Doctor. How are you today? Fine, thank you, Edward. You're in a good mood. I'm always in rare spirits when I'm about to be released. Edward, you know you don't come up for parole for another 3 years. First thing I'll do is have dinner at that Italian place on 19th Street. Seriously, Edward. I only hope Joker hasn't completely trashed the city. Oh well, I'm sure I'll find out soon enough. Wait, have you been in contact with the Joker? He escaped Arkham weeks ago. And yet, one hears things. What things? What have you heard? Oh, something about a surprise party for Batman. I forget the rest. You know Joker. Yak, yak, yak. Edward, if you know anything, you have got to tell me. Lives could be at stake. What did Joker say? You forget, Doctor. I'm the one who asks the riddles. Perfeito. Então esse aqui foi o último aqui do Centro Médico. Todos coletados finalmente aqui, ó. E agora vamos para o último desafio, mas vai ficar para o próximo vídeo, que é lá na penitenciária. Então espero que vocês tenham curtido, que estão vendo até o presente momento. Nós estamos na próxima, meus queridos e minhas queridas. Falou então, abraço naquele seu morcego que quer pegar o charada a todo custo e nóis, queiróix.